Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi akan menemani anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS Astro Saluran 122. Minggu yang baru, hari yang baru, 16 November 2020. Gaz, selamat pagi Gaz. Selamat pagi John. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua penonton di rumah. Hari ini adalah hari baru untuk minggu yang baru. Jom kita mula-mula kan. Mula-mula. Jom kita mulakan Monday sama-sama positivity dan inspirasi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Apa khabar kami tanya kepada anda di rumah? Harap anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Ingat, kita masih berada dalam pandemik COVID-19, kita jaga kita. Betul. Seperti biasa kami akan kongsikan antara perkembangan ataupun berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Jadi kita akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baiklah, semalam Malaysia telah pun mencatatkan seramai 1,013 kes yang telah pun discharge, menjadikan jumlah kumulatif 34,785 kes. 2,008 kes baru direkodkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif 47,417, di mana 1,202 adalah kes tempatan dan 6 merupakan kes import yang bukan warga negara. 3 kematian telah pun direkodkan semalam, jadi kami dari Sejahtera Asia nak mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Baik, 3 kluster baru dikesan iaitu kluster Plaza di Kota Kinabalu Sabah, kluster Jalan Kalabakan di Tawau dan kluster Jeri di Kota Tinggi Mersing. Dan untuk perincian kes penularan COVID-19 dalam Malaysia adalah seperti berikut. Seperti yang kita sedia maklum, for the past sebulan yang lepas Sabah merekodkan kes yang tertinggi, tetapi semalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan 469 kes, Sabah 381 kes, Selangor 185, Perak 21, Pulau Pinang 42, Labuan 30, Johor 9, Kedah 8, Sarawak 4, Melaka 2, Kelantan, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Perlis 1 kes. Dan mungkin Gaz boleh kongsikan perkembangan untuk di Sarawak? Baik, John, untuk perincian perkembangan COVID-19 di Sarawak, setakat semalam 15 November 2020, 4 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,040 kes. Dan untuk makluman semua, kes adalah dilaporkan dari Kuching. 5 kluster yang masih aktif, Wisma Saberkas, Seladah, Baki, Green Hill dan kluster terbaru, kluster Jalan Abel. Dan seterusnya, antara perincian yang kita ingin bawakan kepada anda yang berlaku pada hujung minggu lepas adalah penamatan tempoh PKP di Kampung Haji Baki. Tempoh PKP di Kampung Haji Baki ditamatkan pada 13 November iaitu hari Jumaat yang lalu. Penamatan PKPD ini adalah lebih awal daripada yang dijadualkan kerana MKN John mendapati semua keputusan ujian saringan makmal yang diperoleh menunjukkan tiada lagi kes positif baru dikesan selama 7 hari sejak 13 November 2020. Jadi itu diawalkan. Jadi ditamatkan lebih awal daripada jadual. Jadi kami juga ingin wawarkan kepada anda antara perincian berita yang berlaku pada hujung minggu lalu. John dan penonton di rumah, lebih ramai bakal nikmati pengeluaran akaun 1 KWSP. Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kementeriannya tidak menolak kemungkinan jumlah rakyat yang akan menikmati pengeluaran akaun 1 KWSP akan melebihi daripada jumlah sasaran sebelum ini iaitu 600,000 orang. Keputusan ini dibuat selepas mengambil kira keluhan rakyat dan akan diumumkan sendiri oleh Tengku Zafrul bersama pihak KWSP dalam beberapa hari sahaja lagi. Jadi gunakan simpanan ini sebaiknya. Betul, Baiklah, betul. Kita nak paparkan kepada anda promo mengenai cuti sekolah. Mungkin apa antara aktiviti adik-adik di luar sana? Jom kita saksikan. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango ataupun sedang mandikan kucing ataupun sedang main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, hantar saja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.
Apa khabar penonton di rumah? Kembali lagi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan kami dalam Sejahtera Asia sebagai rancangan pertama untuk menyapa hari anda. Baik, hujung minggu yang lalu kita hangat memperkatakan mengenai satu acara fashion berprestij di negara kita iaitu KLFW. So, John, what do you think about KLFW this year? Saya biasa pergi ke Minggu Fashion Kuala Lumpur setiap tahun. Tapi tahun ini dilakukan dengan cara yang sangat berbeza iaitu dengan norma baru. Iaitu KL Fashion Week tahun ini dilakukan dengan digital. Betul. Platform online streaming. Dan bagi saya ada kelebihan, ada kekurangan dia tersendirilah. Yang kelebihannya ialah kita boleh tengok atas katil, baju tidur, tengah makan. Atas katil, baju tidur. Tengah baring, tengok. Relax. Kita semua front row. So, semua orang boleh duduk depan kan menggunakan depan. platform digital ini. Tapi apa yang menariknya untuk KLFW tahun ini juga adalah pada Jumaat lalu merupakan hari untuk pertunjukan fashion, John, oleh salah seorang pereka fashion dari Kuching, Sarawak untuk KLFW kali ini. Apa yang menginspirasikan sekali, beliau adalah pereka fashion termuda iaitu baru sahaja berusia 20 tahun. Ini kali pertama kan dia. Kali pertama. Sebab kata beliau kepada Gas John, beliau pernah cuba untuk menonton pertunjukan fashion KLFW tahun lepas, tapi nak dijadikan cerita, beliau tak dibenarkan masuk sebab kita tahu ia hanyalah untuk invited guest sahaja kan. Okay. Tapi itu tidak mematahkan semangat beliau kerana tahun ini beliau diundang sendiri bukan sebagai seorang penonton tetapi sebagai seorang pereka fashion yang memperagakan busana beliau. Itu cerita di sebalik macam mana beliau memperagakan baju dia tahun ni. Okey, interesting. Jadi pada pagi ni kita akan bersama dengan pereka fashion yang paling muda dari Kuching, Sarawak ini. Jom kita saksikan sama-sama, ambil inspirasi daripada kisah beliau. Saksikan pereka fashion termuda dari Kuching, Sarawak di KLFW, Dickson Lim. Jom. Hello, hai, apa khabar semuanya yang menonton kami dalam Sejahtera Asia kali ini? Nak tahu tak Gas bersama dengan siapa kali ini? Gas bersama dengan seorang pereka fashion dari Sarawak, termuda sekali yang menyertai KL Fashion Week 2020. Hi Dickson, how are you? Hi, Mr. Ghazali. I'm doing amazing, I feel outrageous as my show is debuting on this Friday, 12 p.m. And I'm feeling really grateful as well to have this opportunity. So it's been a surreal journey. All right, good luck, okay? Thank you, Mr. Ghazali. I will do my best. Let's get to our topic today. KL Fashion Week or KLFW being the biggest fashion show for the country, attracting thousands of fashion followers to the center court of Pavilion Mall for the ultimate show of fashion and glamour by local designers as well as international brands. But this year, it's quite different, right? So first, maybe you can share with us more about it. Well, this year it's different because it's going to be digital, but it's not about me, It's not about us. It's not about the designers. It's about the people who care about fashion. So what happened was last year, I went to KL Fashion Week as I was told it was free entry. So being the gullible, fashion obsessed person I am, I went to the event thinking I'll get a chance to watch, KL Fashion Week, which is such a prestigious platform. But when I went there, I was rejected to enter because which made me feel hideous. But this year, everyone gets to have a front row seat, No one have to felt the way I felt last year, I was rejected. So this year is going digital. Everyone, those who care about fashion will get a chance to participate, in such a prestigious platform, which is amazing for all the audiences. So Dickson, how do you think by going online like this can give you more advantages instead? Because this year everybody will get a front row seat from the comfort of their home. What do you think? Yep. Well, like I said before, this is amazing for the audience because KL Fashion Week used to be an invite-only event. And this year, like you said, everyone gets a front row seat to watch the most prestigious platform. And like you all, this is my first time participating in such a prestigious platform as well. Like for me, last year,
like I said before, last year I went there, hoping that I get to be an audience to watch. And this year, I was actually invited by the founder of KL Fashion Week to present a collection. He's a designer, and for me, it's so surreal. I can't believe it happened, to be honest. So how do you see Um, from and, this um, situation can give you more advantages instead? More advantageous, definitely, because if an event, as you know, KL Fashion Week is an invite-only event, and not a lot of guests are able to participate. And this year, everyone gets to watch. Everyone, the whole world, all around Malaysia, Sarawak, international, the whole wide world is able to watch KL Fashion Week in YouTube, which is super amazing. Yeah, it could reach more people worldwide, right? Okay, Dickson, I went through your IG and I was watching your video when the KLFW founder himself, Andrew Tan, mentioned that you're gonna be the designer of bringing menswear to the next level. Wow. So can you share a bit on the concept or differentiator in your collection this year? Well, first of all, I just like to say I'm really honored to receive such a compliment from the founder of KL Fashion Week himself. And for my designs, I'm focusing on something which has never been done before in Malaysia. And for me, being a son of a tailor, and it's my job for me to bring tailoring to the next level. So for my designs, I think what's different for mine is that I'm focusing mainly on suits, like those boundless tailoring designs, like those. Like, for example, when I designed my garment, the question I always ask myself is, will I be able to see this in New York Fashion Week? Will I see this in Paris Fashion Week? I set my my standards really high, as I'm really trying to challenge myself. So I think that's sort of where this sort of where my idea of my collection is coming from. Like, the standards I set is like here. And for the concept of my design, I'm mainly focused on disoriented identity. And for me, being a millennial in this era, being like with the convenience of social media, there's always social expectations from people. When you go through social media, when you look at people, you're like, oh, I wish I could be like that, and you try to be like that. But as that compound, it just doesn't feel right. And then for me, I just felt it's kind of wrong actually. Yeah. I wouldn't say it's kind of wrong, as everyone have their own choices to make. Our own perspective. Yeah. So for me, it's just challenging for me, because I just felt a sense of disconnectedness, with people. And this collection about disoriented identity is about finding my own voice in all this, about being myself, about loving own imperfections. Yeah. That's why my designs are more on like towards like, how do I put it? That's why, for me, I think I prefer to give space to young millennials to explore their own creativity, right? Okay, Dickson, I think young designers nowadays shouldn't focus more on who are they competing with, but they should focus on how to enhance their online and marketing skill. I have a friend.
he's so passionate in designing that he decided to sell his product in social media by only using hashtag. And guess what? He could reach until overseas market. So what's your opinion on this? Well, that's amazing. That's amazing. You know, that's amazing. And like I said, with the convenience of social media, I mean, compared to before, where all businesses are focusing on preservation, making sales, and now everything is online. You know, everything has been easier than ever. So, using like platforms such as Instagram, Facebook, it's a good platform for all aspiring startups, businesses to To reach gain, their customers, yeah, to reach their their customers. passion followers, right? Yeah, Mm. definitely agree with that. Hmm? As a Sarawak young designer, what is your hope and expectation for KLFW this year? Well, first, I'll just like to say I hope to inspire all young aspiring creators out there, especially Sarawakins, to dream big. You know, I think Sarawak is becoming more of like a field of, you know, talented and gifted artists. You know, I have a friend who's from Kuching as well. Her name is Angelina, and she's in a First Malaysia artist group, which is doing amazing. You know, she just got 1 million views in her latest single in YouTube on her music video, which I think is amazing. It's like she is pioneering the. I mean, like we all are pioneering the what you know, pioneering the impossible. What people thought once was impossible, and we are proving it to them that it is achievable if you focus. Mhm. Yeah. Last but not least, as inspiration to all young generations out there, what's actually your most favorite part of being a fashion designer? I think my most favorite part about being a fashion designer is that I get to take risks. You know, I get to create whatever I want. Because before being invited to KL Fashion Week, you know, I'm always worried that if should I do this? Can I do that? What if people don't like it? You know, because I'm a nobody. You know, and then for me to be invited to such a prestigious platform, it just gives me more room to play with, gives me more comfort. You know, to take risks. And also, one of my main, what I wish for is that I want to inspire all young millennials out there to dream big. You know, don't just people tell you that, oh, you can't make it, you know, then you're gonna give up. Just gonna, so you know, hold on to your dreams, you know, because that's what the world now needs. Those people who dream big, those who don't give up. You know, you can't build a reputation by what you're going to do. Because I have a lot of friends who say, "Oh, I'll be doing this. I'm going to do that." But as years went by, you know, you don't see the results. So I think what I want all the millennials and all those people watching this to know is that, you know, if your goal aim for the if your goal is to go to the moon, aim for the stars. You know, like me, my goal was to go to Cal Fashion Week, but I aim for, you know, like the international market. Yeah. Thank you, Dickson, for joining us today. It was an inspirational conversation. I hope like all youth out there will feel the inspiration from you. And yeah, I wish you all the best in KLFW and break a leg, okay? Thank you very much, Ghazali, for this opportunity. Thank you for inviting me to have a to be invited to have a live conversation with you. I'm really grateful. Yeah, thank you. And I like your Thank you very much. purple suit in your social media. Oh, right. Oh, well, can I just talk a bit about the purple suit? Do you mind? I just talked about it. So for the purple suit, I actually had that idea. Till we meet again, So I yeah? actually had that idea for a. Okay, yeah, sure, no problem. Bye-bye. Okay, bye. Hi, my name is Dickson Lim. I'm 20 years old this year. I'm from Kuching, Sarawak, and this is my first time joining Cal Fashion Week.
Honestly, it feels really surreal to me because a year ago, I actually came to KL Fashion Week at Pavilion. I went to the counter, I was like, hi, can I go in and what? And they're like, oh no, invited guests only. And then this year, they actually invited me to be not a guest, but a designer in the show. It's just a dream come true. When I first started, no one believed in me. And then I think what's important is you have to show your work first, you know? You can't achieve something by just thinking about it. You just have to put in the work, make in the effort. I look a lot at the past designs, like the 70s, 60s design. Like for one of my trousers, it's actually inspired by bell-bottom trousers. Actually, I saw the Japanese trousers, the samurai trousers. It's like back in the early days. I just think it's so cool that their trousers have pleats. And so I just sort of like implement it in my designs. I just kind of mix and match like the old designs and just make something fresh for the audience to see. Hai, saya Zaidi Aziz. Hai guys, saya Syakir Nisha. Sekarang saya berada dekat backstage KL Fashion Week Digital 2020. Okay, so kita orang baru saja habis shoot for Dickson Lim punya collection yang macam korang nampak sekarang. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia dan terima kasihlah kita nak ucapkan kepada Dickson Lim sebab sudi bersama dengan kita dan sangat memberi inspirasi terutamanya kepada anak-anak muda dan beliau juga merupakan yang termuda untuk menyertai Minggu Fashion Kuala Lumpur dan tahun ini kita tahu secara digital dan Gas, I think you had a good time bersama dengan ni Dickson. Sebab apa yang memberikan Gas semangat adalah beliau John walaupun berumur 20 tahun. Sangat muda tu. Sangat muda sebenarnya dan untuk beliau, memperagakan busana dan koleksi di acara fashion berprestij di Malaysia KLFW. Jadi syabas kepada Dickson dan kami harap agar Dickson sentiasa maju jaya dalam industri fashion ini. Tetamu kita yang seterusnya. Okey, tetamu kita yang seterusnya merupakan nama yang sangat besar dalam industri fashion tempatan, bukan saja di tempatan tetapi nama brand yang mereka sebenarnya dua orang ni yang membawakan brand ni iaitu Fiziwoo memang terkenal di serata dunia dan terutamanya di Asia Tenggara. Betul. Dan ramai sekali ataupun kebanyakan selebriti memang pernah menggayakan busana daripada mereka ini, antaranya Marion Counter, Nilofa, lagi kita ada Shah Al Yahya, Mira Filzah dan Toh Puan Ragat pun selalu menggunakan baju dia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya sangat teruja bahawa mereka akan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Jom kita saksikan Fiziwoo. Saksikan. Hai, selamat pagi bersama dengan saya Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Kita tahu minggu lepas telah pun berlangsungnya Minggu Fashion Kuala Lumpur dan tahun ini dilakukan dengan cara yang sangat berbeza iaitu dengan cara digital. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini di dalam Sejahtera Asia, kita ada dua muka di sebalik design ataupun baju-baju Fiziwoo. Kita ada Kai dan juga Fizi. Selamat pagi. Hello, hi, selamat pagi. Hi Jonathan, how are you? I'm good. How are you?
Okay, kat sini PKP as usual. Yelah, sini pun PKP juga. Tapi apa-apa pun nak ucapkan tahniah atas koleksi terbaru Fiziwoo Spring Summer 2021. Jadi, okeylah. Kita nak straight to the point. Kita tahu KL Fashion Week tiap tahun ada. Dan tahun ni dilakukan dengan cara yang sangat berbeza, iaitu cara digital platform. Apa perasaan ataupun what goes through your mind apabila diberitahu yang KL Fashion Week akan dilakukan secara digital? Well, sebenarnya kalau kita sebenarnya dah expect benda ni akan go digital since the first MCO. You know, like macam there's no, orang kata apa, dah tak boleh dah orang kata buat event and all. So the show must go on. So we must find a new alternative which is goes digital. Sebenarnya kalau diikutkan since March kita sepatutnya di Fiziwoo pun sebenarnya nak organize digital fashion show to showcase our raya collection. But during the first phase of MCO tu terlalu ketat. So terlalu banyak restriction. So kita postpone the idea and then KL Fashion Week decided to do digital for this year. So why not we join? Jadi dari segi preparation, adakah lagi banyak kerja digital compared to dengan normal fashion show physically? Okay, kalau kita, basically physical, I mean like the normal fashion show dengan digital fashion show basically is two different things. But the process, orang kata apa, kesusahannya ataupun in terms of the technical dia pun sama je susah. Cuma bezanya digitalnya dia lebih banyak kerja before the show, which is you have to do a lot of shooting, you know, find a new place to shoot, crew, models and all. Dia different sikit dengan normal fashion show. So what do you think, Kai? Yeah, I think it's the same. Sama jugalah. Tapi maybe perbezaannya adalah kita orang selalunya kalau backstage tu kita orang akan menjerit-jerit before the Yeah, but now I dekat rumah sambil makan. Yeah. Yeah, because digital fashion show dia adalah pre-recorded. Dia ada dua jenis, which is pre-recorded ataupun live recording at the studio. Tapi dengan orang kata apa, untuk mengelakkan, you know, lebih banyak masalah, you know, since MCO is getting ketat kan sekarang. So we think it's better to do pre-recorded show lah. Yeah, and I think you guys did very, very well. Sangat cantik. So, tahniah once again. Dan semalam juga, Khamis yang lepas, saya sempat juga menonton fashion show secara digital, Fiziwoo. Dan saya tengah terperanjat, ada toh puan ragat juga ada dalam tu. Asal tak ada toh puan ragat dalam tu? Yeah, actually I didn't notice. Tapi when you mentioned that, then it kind of makes sense lah, because I dah memang invited her virtually, of course, through WhatsApp. I cakap, Toh Puan, if you have some time, then maybe you should like have a look at our digital fashion show, because she's been a really good supporter for local designer. Yeah. And that's why, and last year when we did physical fashion show at KL Fashion Week, she's one of our guests as well. So in terms of Fiziwoo, I think she support our brand really well, and we really appreciate it lah. Thank you, Toh Puan. Yeah, thank you. Hopefully she's watching. Okay, kita tahu lah Fiziwoo selalunya apabila ada show, Fiziwoo akan ada sekumpulan model-model yang memang Fiziwoo menggunakan sebagai muka-muka Fiziwoo. Jadi adakah untuk digital punya show tahun ni, adakah masih menggunakan konsep yang sama, iaitu menggunakan model-model yang Fiziwoo pilih, handpick? Okay, well, one thing about models lah, sebab kita orang sebenarnya tak ada any specific model that we have in mind, tapi cumanya always every time we come out with a collection, kita nak nampak variasi. So variasi dari segi warna kulit, variasi dari segi umur and variasi dari segi race as well. So that's why kita akan cuba untuk campur. We have white model, European model, we have local. Tapi kalau if you ask personally, I prefer coloured skin because it relates to us. Exotic.
And I rasa sebenarnya orang-orang Malaysia ni sebenarnya eksotik orangnya. So I boleh ke jadi model Fiziwoo? Boleh. Kau tengok tak? Tak layak lah. Okey lah, jadi kita dah tahu lah KL Fashion Week secara digital ni apa antara kelebihan ataupun macam kekurangan yang mungkin boleh dikongsikan? Okay, kalau orang kata, okay, sebenarnya kalau diikutkan physical fashion show, like normal fashion show, selalunya kita akan live streaming juga to the audience, you know. Like every year we do that, either on our social media platform or YouTube channel ataupun sebagainya lah. So, saya rasa kalau dari segi perbezaan tu macam tidak banyak beza. Cuma dia tiada physical fashion show, tapi kita lebih fokus pada digital. Dan kelebihan pada digital fashion show, dia how to say, the information ataupun orang kata transaksi, kalau let's say kita buat see now buy now concept, which is you showcase the baju online and then straight away you can buy. So basically that one dia punya orang kata transaksi itu kepada the viewer lebih cepat compared to the physical. Which is kalau physical, you datang fashion show, you menonton, then after the show and then maybe you have to wait like a few days after that baru you boleh datang orang kata ataupun untuk melihat helaian-helaian tu secara dekat. Kalau digital, straight away after the show, it's available online, which is you can buy. Itu adalah beza kenapa digital ni dia lebih cepat. Lepas tu saya rasa macam tak ada orang berebut-rebut tempat duduk, semua can watch through the screen. I was about to say that actually. Because kalau kata dari segi digital fashion show, of course everyone get a front row. So it's easier for us to actually, yalah, you tak ada physical people who actually attend your show. Tetapi I a bit more traditional. I feel physical show is more impactful from my point of view. Sebab bila you datang to a fashion show, you ada effort untuk bersiap, cantik, you know, nak call photographer, kawan datang, especially like Jonathan, you know, he's been our guest every year for KL Fashion Week. So you boleh nampak every year dia punya OOTD dia tu, you know, like you plan before untuk pergi show tu macam mana nak orang the excitement tu berbeza lah. And kalau kita you duduk dekat rumah, you pakai baju kelawar pun boleh, you know, tanpa perlu make up, you know, berbeza, you know. So that's why I prefer physical fashion show macam seperti biasa. Although sebenarnya kalau dari segi proses tu memang lebih penat and lebih hectic lah, maksudnya lebih busy sebab kita nak handle guest, kita nak handle backstage dengan menjerit-jerit, but model tak tukar-tukar baju lagi, you know. Show producer akan mengamuk-ngamuk, where's my model, where's the baju, where's the designer, you know. So, benda tu yang kita rindukan, you know. Itu yang buatkan kenapa physical fashion show itu disukai ataupun orang kata special. Dia lagi puas hati, you know, to be there, walaupun penat, walaupun you know kelang kabut, tapi it's fun of it. That's part of it. Okay, jadi you can feel the environment. That's what we. Okay, jadi koleksi terbaru Spring Summer 2021, mungkin boleh ceritakan apa di sebalik inspirasi koleksi tersebut? For this collection, it's actually fall under our Fiziwoo brand. It's our diffusion line lah. So our second line, yes. Okay. So, Fiziwoo ni memang when we create Fiziwoo, dia adalah memang untuk ready to wear, something a bit more fast fashion. So jadi streetwear macam tu lah. Lebih something yang lebih affordable and something that is more affordable. So that is why this collection, sebab inspirasinya datang adalah sebab
we both started to have a very active lifestyle. Tiap So hari sekarang- tengok cycling dekat Instagram. Yeah, so we go cycling, we go spinning classes, and then we did kickboxing as well. So bila kita orang tengok all these people that goes to all these classes, so we try to understand what are their needs. So that is why we come up with this athleisure. It's a term which is athletic and leisure wear. So it's an active wear, but in the same time you can go out leisure ke you nak pergi pavilion or whatever you can. So that's what you call athleisure collection. So itulah dia banyak something yang outer. So we have a lot of Sweater, hoodies, hoodies, t-shirt, you know, Yang like boleh macam pakai tiap hari. ya betul. Especially dengan pandemik sekarang ni, which is there's no event, no wedding, you Yeah. know, untuk you pergi. So there's no point for us juga kalau kita nak keluarkan suatu koleksi yang orang kata apa, yang very eventish, very occasional. You know, so that's why we come up with collection yang very flexible, which is you can wear at home, you know, or you can wear when you having a lunch with your friends, you know, something Yeah. flexible. So bila saya nak create collection ni, satu term yang terfikir dalam kepala saya adalah di mana bila ada COVID macam ni, this kind of pandemic, macam mana you nak dress up but you still want to look good. So that's why we come up with this collection under Fiziwoo, which is spring summer 2021. Yeah, Wow, hebat. Okay. and we realized that you know, tie and dye is Yeah. upcoming, so we can see a lot of that trend is coming back. So how we relate it back is that, okay, you know, tie and dye is like a bit of pop art, and tie and dye memang really famous during the 60s and 70s, so during the hippies era. So when we think again, don't you think that all of us are actually a modern hippies in a way? So that is why we are taking a pop art culture, pop art painter yang such as Andy Warhol, Keating, Herring. So those are the designers that we get inspired from and to gel back and become a collection. Okey, jadi bila koleksi ini akan menjadi apa? It will be available untuk orang beli. Okay, koleksi ni, okay, soalan tu dah terlalu banyak saya dapat daripada hari habis the fashion show, terus message yang masuk DM dan juga sebagainya nak tanya about tak boleh reveal lagi. so because I think maybe the viewer dapat ataupun sampailah apa message yang ingin kita sampaikan, which is, oh, the hoodies looks good, I want to wear when I depart at home. So the collection will be available starting on December onward, which will be available at our boutique and also our online platform. So nanti any information, the new information, kita akan bagi tahu lah dari masa ke semasa. Through our Instagram and our social media. Maybe kita akan ada juga third party online seperti Fashion Ballet, Zalora dan juga sebagainya. We never know. Okay, nak satu lah. Okay, dengan pandemik COVID-19 sekarang, kita tahu banyak perniagaan yang terkesan, sampai ada yang terpaksa untuk gulung tikar dan sebagainya. Jadi, adakah dengan menghasilkan koleksi ini merupakan salah satu strategi untuk Fiziwoo terus berada dalam industri? Yeah, of course. I think a lot of designer, especially creative industry, waktu ini lah, banyak yang memang betul-betul struggle, even for us as well, because like what Fizi said, there's tak ada wedding, tak ada event, so memang it's hard to survive, especially we have a lot of staff that depending on us to move forward, you know. And pun as an employer, we try to keep them busy. So that is why like what you said, memang betul, ini adalah salah satu step yang kita cuba untuk direct our business as well. So that is why after COVID melanda, so we going heavy towards online. So memang most of our marketing is towards online. So we are starting to buy social media punya advert and things like that. And we see back how our website could be better.
and try to improve more lah in terms of our online platform. Because before this, memang we are very heavy in terms of weddings and event and custom made pieces. So sekarang ni I think it's a good move lah. So bagi saya ni pun macam adalah a blessing in disguise. Is because of kalau tak memang kita akan still berada and buat baju benda yang sama. So betul. Banyak designer dekat luar sana, they try to evolusi kan perniagaan mereka ataupun jenama mereka sendiri dengan mengeluarkan something yang orang kata luar daripada kotak, like us, this is our first athleisure collection. Like kalau you tanya sebelum ni Fiziwoo tak pernah buat baju-baju macam ni. We never come up with this kind of collection. If you ask me back like 5 years ago, I would never think of releasing this kind of collection. But because of pandemic, it creates a new idea. We as a creative people, kita kena fikir benda yang baru, macam mana to adapt with the current situation. That's why we come up with this collection. And of course, we have a new product which is Power sanitizer, pocket sanitizer, which is it's considered one of the keperluan yang kita kena ada pada waktu sekarang. And then we're coming up with masks as well. So anything yang relevant dengan waktu pandemik ni yang boleh menjana ekonomi. Itulah kita kena adapt dengan situasi sekarang, sebab sekarang pun memang sangat susah. Jadi mungkin Fizi dan juga Kai mungkin ada pesanan mungkin kepada pereka fashion tempatan yang mungkin sekarang just trying to stay afloat. Mungkin apa yang mungkin both of you can wanna share to them? Okay. Well, one thing is that even for us, we are still a bit struggling in terms of that as well. Sebab ini adalah sesuatu yang kita semua tak pernah lalui seumur hidup. So jadi bagi saya adalah untuk sentiasa membaca and keep yourself updated. So you can see is there any potential yang you boleh memenuhkan keperluan itu. So I rasa waktu sekarang ni is all about surviving. It's not really about profit making. So sekarang ni kita semua hanya perlu survive, dan kalau kata kita boleh survive sampai pandemik ni habis, insya-Allah lepas ni akan lebih mudah. And bagi saya pula satu pesanan yang saya rasa semua orang harus guna, tak kira dari segi industri kreatif ataupun industri yang lain-lain, saya rasa pada masa sekarang kita kena kreatif. Kita kena menggunakan otak ataupun bahagian seni kita untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Contohnya kalau macam sebelum ni Makcik Salmah contohnya meniaga nasi lemak di tepi jalin. Makcik Salmah kena belajar macam mana nak main phone, macam mana nak marketkan nasi lemak tu menjadi kepada sesuatu perniagaan transaksi yang menggunakan platform online. Untuk your business to sustain. So benda yang sama kepada industri kreatif, you have to think, you have to create a new thing which is something yang relevant to the current situation. So like us, that's why we come up with this kind of collection. Wow, okay. Pesanan yang sangat-sangat bagus, and I think everyone have to adapt to the current situation. Sebab itulah seperti yang Fizi cakap tadi, ini bukan tak pernah dialami oleh siapa-siapa. Jadi terima kasih Fizi dan Kai sebab sudi meluangkan masa bersama dengan John dalam Sejahtera Asia. And I wish you all the best dalam masa yang akan datang lah, dan stay safe. Take care. Same to you too. I miss Kuching though. Come back to Kuching soon. Tapi itulah, sekarang pun tak boleh nak fly. Ya, itulah. Okay dah, take care guys. Terima kasih. Bye. Bye. Kembali bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Gas macam tergamam tengok mereka. Sebab itulah kreativiti daripada dua orang pereka fashion ni memang idea mereka sangat bernilai. Kata orang mereka sangat bijak menggunakan musim pandemik ini untuk mengeluarkan orang kata busana yang sangat relevan. Dan kata Fiziwoo tadi disebabkan sekarang ini tak ada sangat event untuk dihadiri, jadi untuk membuat ataupun mereka
merekakan baju yang custom made tu susah, John. Tetapi mereka bijak, mereka mengeluarkan sesuatu yang relevan seperti sweatshirt, ready to wear yang lain seperti hoodie, shirt dan sebagainya, dan ini membuatkan kita yang mungkin terutamanya pemerhati fashion di luar sana sentiasa look good even though dalam keadaan yang pandemik ini. Ya, itulah, dan term yang diorang pakai ialah athleisure. Itu term yang baru di mana atletik dengan leisure. Jadi tahniah sekali lagi kami nak ucapkan kepada Fiziwoo dan terima kasih sudi meluangkan masa bersama dengan Sejahtera Asia, dan itulah sumber inspirasi juga menjadi inspirasi juga sebab Fiziwoo ni diorang pernah juga meluahkan hasrat sebelum ni, John, untuk berbesar hati sekiranya dapat bekerjasama dengan artis jelita dari Sarawak iaitu Camellia, kerana kata Fiziwoo selain mengingatkan mereka kepada selebriti Hollywood Marion Cotillard, Camellia juga mempunyai persona dan cita rasa fashion yang luar biasa. Ni topan ragat. Ya, topan ragat pun ada dalam fashion show masa Fiziwoo menonton secara online juga. Secara online. Sweetnya. Saya terkejut lah tengok sebab habis show tu saya tengok komen ragat type tahniah Fiziwoo. Aku cakap wow. Topan pun tengok. So itulah hari ini kami bawakan kepada anda Fiziwoo, pereka fashion yang sudah tidak asing lagi dalam industri fashion ini, dan menarik juga awal tadi Dickson Lim, seorang pereka fashion termuda yang menyertai KLFW kali ini. Harap dapat memberi inspirasi kepada anda, dan esok hari kita bersama dengan pelbagai topik menarik dengan tetamu yang baru iaitu bekas pemain kebangsaan Saidatul Afifah, bekas teammate saya, dan juga dengan seorang wedding planner. Jarum Belian, dan itu semuanya esok. Jadi kita saksikanlah apa yang kita akan kongsi dan juga borak esok. Dan selepas ini kita akan saksikan juga video menarik bakat anak Sarawak, Zah Amirul. Tapi sebelum itu kami sentiasa kena ingatkan anda dalam keadaan pandemik ini, ingat COVID-19 tak pilih mangsa. Selain kita kena relevan, kita kena sentiasa kreatif untuk fikirkan macam mana nak struggle sampai pandemik ini habis. Ingat, vaksin terbaik sekarang ini kita tak payah tunggu, tapi langkah pencegahan melawan COVID-19 ini. Sampai di sini saja. Kita jumpa lagi esok hari. Saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Waktu memutarkan dari jalan yang telah berubah tanpa arah. Meski tak harus ku biarkan sendiri di tempat kotaku bertahan selamanya. Tak ada yang mampu melemah langkahku dari mimpi-mimpi yang terus menunggu. Sayangku, bertahanlah dari hatiku ini. Biarkan semua rasa tetap jauh. Meski tak harus ku biarkan sendiri di tempat kotaku bertahan selamanya. Tak ada yang mampu melemah langkahku dari mimpi-mimpi yang terus menunggu. Sayangku, bertahanlah dari hatiku ini. Biarkan semua rasa tetap jauh. Pergilah
terbaik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.